এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অনেক দিন আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও ছাড়া হয়নি, তো ভাবলাম সামনে তো দুর্গা পুজো, তোমাদের সাথে একটা অষ্টমীর লুক শেয়ার করলে কেমন হয়। তো চলো তোমাদের সাথে একটা অষ্টমীর লুক শেয়ার করি, তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থেকো। ফার্স্টে টোনারটা অ্যাপ্লাই করে নিই। ড্রাই হয়ে যাওয়ার পর ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নেবো। প্রাইমারের পর আমি স্ট্রোব ক্রিমটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এটা তোমরা চাইলে স্কিপও করতে পারো, কারণ এটা যে মানে ম্যান্ডেটরি সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, কারণ লাস্টে তো আমরা হাইলাইটার এমনিই লাগাবো, তো এটা তোমরা স্কিপ করতেও পারো। হাইলাইটেড জোনগুলোতে আমি অ্যাপ্লাই করে নিই, অল ওভার ফেসে না। আমি এই এইচডি প্যালেটটা থেকে ফরএভার 52 আমি আমার যেখানে ডার্ক স্পট আছে সেগুলোকে আমি কনসিল করে নেব আমার শেড অনুযায়ী। এবার আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করে দেবো, কিন্তু আমি নর্মালি যে ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করি সেটা এখন শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি এই দুটো, একটা লাইট আর একটা ডার্ক শেড মানে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে আমার শেড তৈরি করে নিয়ে অ্যাপ্লাই করে নেবো। এবার আমি লাগিয়ে নেবো। প্যালেটটা থেকেই আমি কন্ট্রোল করে নেবো আমার ফেসটা। আমি আমার ফেসটাকে কম্প্যাক্ট দিয়ে সেভ করে নেবো। এবার আমি এটা দিয়ে আমার ফেসটাকে পাউডার কন্ট্রোল আর ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নেব। আমি হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নেব। ফেস মেকআপ তো অলমোস্ট ডান, তো এবার আমি সেটিং স্প্রেটা অ্যাপ্লাই করে নেব, তারপর আমি লিপস অ্যান্ড আইসটা করব। আমি এই লিপস্টিকটা সুগারের অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, এর শেড নাম্বার হচ্ছে 10 ড্রপ ডেড রেড। লিপস্টিক ডান, এবার হবে আই মেকআপ।
দেখতেই পেলে আমার অষ্টমীর লুক। আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ডিটেলসে তোমাদের দেখানোর। তোমরাও এই লুকটা ট্রাই করতে পারো, আর অবশ্যই জানিও তোমাদের এই লুকটা কেমন লাগলো। ভিডিওটা তাহলে এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো এখন এখানেই শেষ করছি, টাটা।